මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. මම මේකේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. අපි කොහොමද යම් දෙයක් කරන්න බැඳිලා නැහැ. මම යමක් කරන්න බැඳිලා නැහැ කියන විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. මේ පිළිබඳව ඔයාට ඊටාම පුළුල් නිවැරදි සරල දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද එකින් එක කොටස් අරගෙන මේ අදහස් කියන්නේ කියලා. මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to කියන කොටස් ටික එන්න ඕනේ. I'm not bound to. I'm not bound to. I'm නැත්නම් I සහ am දික් කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. I සහ am කෙටි කරලා I'm කරලා අරගෙන කියන්න හෝ ලියන්නත් පුළුවන්. I am අපි I am ගමු. I am not. ඒ තමයි මුල් වචන තුන. ඊට පස්සේ bound to කියන වචන දෙකක් දිගට එකතු වෙනවා. I am not bound to. ඊට පස්සේ to වලින් පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාපදේ තමයි යමක් කරනවට අපි කියනවා do කියලා. I am not bound to do make this. I am not bound to do 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 this. මම මේක කරන්න බැඳිලා නැහැ. මේ දේ කරන්න මම බැඳිලා නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ග්‍රැමර් කොටස් පිළිබඳව ඔයාලට සාමාන්‍ය දැනුමක් තියනවාද? ඇක්ටිව් වොයිස්, පැසිව් වොයිස්, ප්‍රිපොසිෂන්ස්, කන්ජන්ක්ෂන්ස් ඔය වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් හැබැයි ඔයාලට කතා කරන්න අමාරු නම් ඒ දැනුම තිබුණත් ඔයාලට ඒ දැනුම භාවිතා කරලා නිවැරදි තැනට නිවැරදි ආකාරයට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තාම සමහරට නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මාර්තු මාසයේ 28 වෙනිදා රාත්‍රී 9:30ට මගේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් පටන් ගන්නවා. මේකෙදී සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන විදිහ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අර සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ, සාමාන්‍ය ග්‍රැමර් කොටස් මම උගන්වන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මේ වගේ සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම කොහොමද ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝස් එක මාස 3ක් තියෙනවා. හැම සතියෙම බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. ඔයාලට ඕනම වයස් කාණ්ඩයක කෙනෙකුට ඕනම වයසක කෙනෙකුට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. ඕනම රටක ඉන්න කෙනෙකුට ඕනම ක්ෂේත්‍රයක රැකියා කරන කෙනෙකුට ඕනම ක්ෂේත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එකම දේ තමයි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මම මොකද මේකෙදී අර මූලික ව්‍යාකරණ කොටස් උගන්වන්නේ නැහැ. කතා කිරීම පුහුණු කරනවා විතරයි. ඒ පුහුණු කරද්දී වාට අර මූලික දැනුම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. right. ඒත් එක්කම යම් කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකත් අනිවාර්යයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියනවා නම් ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කියලා සඳහන් කරලා ඔයාගේ නම මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ සඳහන් වෙලා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මාර්තු 28 බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් සුපිරියටම ලස්සනට නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හොඳ පුහුණුවක් ගන්න. මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. කෙනෙක් වාගේ නිතර සල්ලි ඉල්ලනවා. නිතර මුදල් ඉල්ලලා එක දේවල් කියනවා. සමහර වෙලාවට මුදලුත් දෙනවා. හැබැයි ඊළඟ දවසෙත් ඇවිල්ලා ඒ මුදල් ඉල්ලනවා. then you get angry. සමහරට ඔයාලට තරහ යනවා. then you can say I am not bound to give you money. I am not bound to කියන වචන ටික මුලින් එන්න ඕනේ. I am not bound to කියන වචන පහ එන්න ඕනේ. I am not bound to දෙනවට අපි කියන්නේ give කියලා. I am not bound to give you ඔයාට give you money. I am not bound to give you money. I am not bound to give you money. මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to give you money. 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 I am not bound to give you money.
මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්න බැඳිලා නැහැ. I'm not bound to give you money. මං එයාලට උදව් කරන්න බැඳිලා නැහැ. I can't help them every day. මට එයාලට උදව් කරන්න හැමදාම බෑ. I also have my own work. මටත් මගේ වැඩ තියෙනවා. මං එයාලට උදව් කරන්න බැඳිලා නැහැ. I'm not bound to. උදව් කරනවට help. එයාලට them. I'm not bound to help 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 them. I am not bound to help them. I'm not bound to help them. I'm not bound to help them. කොටස් මේ වාක්‍ය කීපයකට වෙන් කරලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි ඔයාලට ගොඩක් පහසු. මුලින්ම I am not bound to වලින් පස්සේ help කියන ක්‍රියාපදේ. help හරි අදාළ ක්‍රියාපදේ. help කරන්නේ කාටද? එයාලට. ඒ තමයි අවසානට එන කොටස. I'm not bound to help them. I'm not bound to help them. මම මේකේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. මම මේකේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to take the responsibility of this. I am not bound to ඒ තමයි මුල් වචන ටික. ඊට පස්සේ take ගන්නවා the responsibility වගකීම of this මේකේ. I am not bound to take the responsibility of this. I am not bound to take the responsibility of this. I'm not bound to take the responsibility of this. I'm not bound to take the responsibility of this. I'm not bound to take the responsibility of this. I'm not bound to take the responsibility of them, of this. I'm not bound to take the responsibility of this. I'm not bound to take the responsibility of this. මම මේකේ වගකීම ගන්න බැඳිලා නැහැ. Okay? මම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. I can find another job. මට තව රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. සමහරට ඔයා ගෙදරක වැඩ කරද්දී හැමදේම කියනවා. ඔයාගේ සමහරට ඩ්‍රයිව් කරන්න නම් ගෙදර අනිත් වැඩ කටයුතු ඔයාට කියනවා කරන්න කියලා. Okay? Understand? ඒතකොට ඔයාලට ටිකක් කවුල්. ඔයා වෙන තැනකට යන්න හදනවා. ඔයා කියනවා මම මේ ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. I'm not bound to work at your home. I'm not bound to work at your home. මම ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. I do only driving. මම driving විතරයි කරන්නේ. I'm not bound to work at your home. I'm not bound to work at your home. I'm not bound to work at your home. මම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. right? මම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ හැමදාම. මම හැමදාම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ. මං කාටවත් එහෙම පොරොන්දු වෙලා නැහැ. I am not bound to go there every day. I'm not bound to go there every day. මම හැමදාම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ. I'm not bound to go there every day. 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 මම එහෙ හැමදාම යන්න බැඳිලා නැහැ. I'm not bound to go there every day. I'm not bound to go there every day. I'm not bound to go there every day. මම හැමදාම එහෙ යන්න බැඳිලා නැහැ. right? Understand? You can say මම මේ ඔයාලගේ ඉඩම් පිරිසිදු කරන්න බැඳිලා නැහැ. ඔයාලගේ ඉඩම් පිරිසිදු කරන්න මම බැඳිලා නැහැ. right? සමහරට ඔයා යාළුවෙක් හරි හිතවතෙක් හරි හම්බෙන්න ගියම සමහරට හැමදාම එයාලගේ ඉඩම පිරිසිදු කරන්න කියලා ඔයාට එන්න කියනවා. so ඔයා ඒකට බැඳිලා නැහැ නේ. I am not bound to clean your garden. I am not bound to clean your
garden. I'm not bound to clean your garden. I'm not bound to clean your garden. මම ඔයාගේ වාහනේ drive කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound to drive your car. I'm not bound to drive your car. මෙතනදී මේ I නම් am not bound to. You are not bound to. We are not bound to. They are not bound to. She is not bound to. He is not bound to. Amal is not bound to. අන්න එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් කරන්න ඕනේ අදාළ නාම පදෙත් එක්ක. දැන් මම කියන අදහසත් එක තමයි I am not bound to. ඔයා આવොත් you am කියන්නේ නෑ, you are not bound to. You are not bound to. අපි මේ වැඩේ කරන්න බැඳිලා නෑ. ඒතර we are not bound to do this. දැන් මම මේ වැඩේ කරන්න බැඳිලා නෑ. I am not bound to do this. මේක කරන්න මම බැඳිලා නෑ. ඒතර ඔයා බැඳිලා නෑ මේක කරන්න. You are not bound to do this. අපි මේක කරන්න බැඳිලා නෑ. We are not bound to do this. එයාලා මේක කරන්න බැඳිලා නෑ. They are not bound to do this. ඇය මේක කරන්න බැඳිලා නෑ. She is not bound to do this. ඔහු මේ දේ කරන්න බැඳිලා නෑ. He is not bound to do this. අමල් මේක කරන්න බැඳිලා නෑ. Amal is not bound to do this. So like that we can make our own ideas using those things. එතකොට ඒ විදිහට අපේම ideas ඒ විදිහට එක එක දේවල් වෙනස් කර කර එක එක දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ අදහස් හදන්න පුළුවන්. Right. I think you understood this. Okay, you understood this very well. So let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.